Hello and welcome to the program Cabinet Material this week on TWR. And our Cabinet Material this week is my Juliana Lunguzi, aspiring Member of Parliament for Dedza East. She's a member also of the National Executive Committee of the Malawi Congress Party. Welcome to the program. Thank you very much, Victor. Moni omvera konse komomuli. Msabada ino, Cabinet Material watu ndi mai Juliana Lunguzi, iwo ndi amene afuna imile dera la Dedza East, Mojipani cha Malawi Congress. Komanso iwo ndi membala wa National Executive Committee. Takulandirani ngati Cabinet Material watu msabada ino. Ziko wambiri bambo ukawonka. Poyambirira penipeni, tibwerere ku program yathu yapita yomwe tinanayo mnthawi msabada yapita pomwe tinali ndi bambo David Biznowate pamatero pa mavoti wanu monga zimakhalira mprogramu iyi tinali ndi mavoti motere. Mavoti a inde analipo 9. Panalibe voti iliyonse yonena ayi. In the last edition of Cabinet Material, we had with us Mr. David Biznowate. At the end of the voting, which took place 30 minutes after the broadcast, we had the votes as follows: yes for 9 and none for no. Now, with our Cabinet Material, my Juliana Lunguzi, first of all, tell us something about Dedza East constituency that you are aspiring to represent in Parliament. Dedza East constituency is situated on the what people call the valley for Dedza. It stretches from Godzi area as you're coming from Salima on M5 road, and you make a turn if you're going to Mangochi via Dedza. You make a turn at Golomoti up to Panga area. Then on your way to Blantyre on N5, it goes up to Ntumbo. When you take the S123, which is what other people call Kwekwerere, you go up to where Kwekwerere and Ganja area is. So it's quite a vast area. It's got a population. If we take the population census of 2008, which was around 98,000, with a 2% population growth rate, we are looking at a total population of 105,000 people now that are situated in Dedza East. And we are blessed with a lot of land, the hills, Kiklenj, if you go to Kwekwerere, and we also have Lake Malawi that passes through Dedza East, because when you're taking the lake from Salima, going to Mangochi, it passes through Dedza East from the Tieka Chindamoto Nkoseni area, Chagunda area, all those areas along the lake. So you're looking at a vast area that is rich, it's hot, the climate, just like the kind of Nsanje Chikwawa kind of climate, suitable for pasturing, livestock, and also it's also good for things like bananas and various fruits. So it's a beautiful area, and it's got one of the most great attraction areas. It's at Moa Mission, the Kungoni place, run by Father Bushe, if you know him, or Father Bushe, or Achisale, as people call him. So you're looking at the diversity that we have there. You're looking at the cultural component that we have here. We have lots of students that come there because there's a museum to learn more about the culture of the Ngonis and the Chewas from Achisale's area. Zikomo kwambiri, mai Juliana Lunguzi. Tiuzeniko kuti Dedza East constituency ndi malo otani. Dedza East constituency amene simudziwa timayambira tikamachokera Salima ku M5 imayambira tikangomaliza Ngodzi. Imalowa mose muguntakataka Golomoti pa Golomoti ukamakhota athena batenga seumeneyo kumapita Mangochi timalekeza apo pa Phanga. Then ukapita ndi M5 emwe kutupita Blantyre timalekeza pa Nthumbo pafupi ndi Shebi Valley. Then ukakwera anthu ena amati sewa Kwekwerere kwa Kwekwerere timalekeza ukangomaliza mapiriwo pa Kwekwererepo Ganja ndi kumene timayambira Dedzayo. Dedzayo tikatengera kuwerengerana kwa 2008 kumene kudala anthu 98,000 koma tikamawerengera pa nkhani imene iyi amati kumalawi kuno timakula ndi 2% population growth rate, ndio tipamembopo estimation ndio ku Dedza East kula anthu 105,000. Ndi malo otentha ndithu timati kuchigwa kuli valley kuli mapiri kuli nyanja ya Malawi kamachoko Salima kupita ku Monkey Bay imadutsa mu Dedza East. Ndiye ndithu kuli madoko kumene kombala kwa Chagunda uko ndi malo anthu amalima mpunga kuli anthu amalima kanawo ambirimbiri amene anthu amalima mpunga kuliso malo tiziweto zimakwana bwino ndi malo olemera kwa ineyo.
andi tikapita kumbali ya chikhalidwe kuchilengedwe kumuwa mission kuli mission akatolika kumuwa mission kulaja amata achisale kanda ena amata Father Bush amene anapanga museum ndithu anthu amabwera osiyanasiyana na skulu ndi malota adzonetsero amadzamva mbiri za angoni ndiponso zachewa ona iwala china ku Dedza East chinaso chachikulu nchoti tili ndi fumu inkosi yaikulu amayika chindamoto ndiye ndi china. Mukati muyang'ane dera limeneli zinthu zomwe zimakhuzana kwambiri ndi zinthu zotani? Choyamba ineyo ndi nkhani ya sukulu tisaname ku Dedza East tili pa mavuto. Poyamba ku primary school zankaka zimene midzimu upeza kuti mulibe chifukwa amati mmera mpoyamba ndengati mwana sapita school zankaka ndi zovuta timaona zimene zimachitika mwana kuti wayambira ku school ya nkaka. Kachiwiri ku primary kuli mazona atatu kuli Mankhamba zoni kuli Kapiri zoni ndiponso Chikolerere zoni. Umapita ndikhoza kupatsani example ya pa Chikolerere ana a standard 1 ngati anyamata amapezeka 1500 atsika na 1400 koma akamafika standard 6 upeza kuti class ija anyamata 300 atsika na 300 akamalemba standard 8 zoni itumina maskulu amene 8 9 o 10 akamafika standard 8 akulemba ana standard 8 chatsika na 200 chakuti anyamata 300 pa maskulu 8 so tena onsewa apanga drop out ndengati standard 6 ana namba 1500 on average akupezeka mu 300 ena onse udzifusa kuti ali kuti so zoti akwatira nsanga akungokhala na amene ali dependent amene amafuna chithandizo anthu osadzidalira kama afuna chithandizo chosenasiyana ndine nkhani ya skulu imandikhumuditsa andi ni mala amene ndiona kuti ineyo ndithu ndufuna kuti ndikalowa ndikaonetsetsa kuti paipo tisinthepo ukaendera maskulu ena umapezeka kuti napita pamuwa skulu penipeni pakwathupo mwache mchamba peza kuti skulu zaziphunzitsa zilipo kandi 4 koma aphunzitsena chimbudzi amachitopita kwa anzawo kuti koda abale zoona munthu angakhale motivated kuti aphunzire ine zimenezo zandikhudza ndipo tifuna kuzisintha ani maskulu aziphunzitso ndi nkhani tinapita ku skulu kwache jeroko kupeza skulu idakali ya mapesi anapanga okha aziphunzitsa ndioti adzaka 50 years chikudzira mulira tokha atadakaphunzira pansi ndiponso yadzisakasa ine nalokhumudwa ndi njira yoti ndione kupita secondary ife tilibe tu boarding secondary school population ya 105,000 mukhozo ganizira pamene wapezeka kuti telekeze example ndi yabwino ndi yakurumpi population it's about mwina anthu 250,000 kuli ma school 6-7 a boarding ndi anthu timadabo tikodanza tubwanje akuta koma kwathu 105,000 imene ili more than half kwanza upeze kuti olo ya boarding ana amaenda mtundora ndi ana amangogoleso ndipitira nji ku school bwanda dziwowerenga ine ndinkhani imene yandikhudza kwambiri. Chachiwiri nkhani ya chipatala ku Dedza East amangovota anthu ama kuchipatala chaulere chifukwa ku Dedza kuseko kuli ma health center awiri okha amene ala aulere Golomoti health center ndi Mtakataka health center kwa kujeni tikapita kuntunda uku kwa Nganja ndika health post chabi chipata chachikulu chimene alesa amadalira kuti mu operation muwa mission cholipira nawo munthu ota amakhala telekeze kwa akaundu kwa ndindi uku kuti apite kumuwa amapezeka otambira siyokha muja cha 9,000 chifukwa kuti amayenda ku Golomoti sewachidule wapa wa group anchanja udaphwasuka pali munthu sagamoto singaende ndene munthu amudzi 9,000 ndi mvuto ndene zimene zindufuna ndizone fukwa ndimadzoti boma limakhani ma service agreement ine ndidzeseso gwira ndi chito aboma kweni azawo moyo kuti kodi tingatanipo titathandiza anthu akudedza anthu osagwira ntchito pamene mtauni munthu ambiri amagwira ntchito koma ndi amene amapezeka kuti akulandira ma services aulere koma koko munthu sagwira ntchito ndiye kungobva kuti umphawi pa umphawi ine pamene ndione kuti mpola kuika andi mafiya awo kuchipatala koma apeza munthu abwera akuthandize 6,000 ndikalipire ndalama zambiri payopo kodi tingatanipo inenza pamepopo ndidzesetsa kuti pamepo tidzapaunike bwino. Chachitatu nkhani ya ulimi ko anthu akumeko amalima ngati kumene ndinena kumpungako koma ndizijati manena zija kuti masiku ano adimaki sugwira ntchito umapezeka kuti adimaki kamagula dzokolola ndi mu August mmene momwe ndoti anthu apakati amati mamiddlemen abwera kale adzagula mochipa mafama zajapezeka kuti anthu ndithu ndalama osayiona kuti kodi zokolola zathu sayenda bwanji ndiye ine nkhani ya adimaki ndi nkhani yaikulu yoti boma idzaone kale
adimaki by April makhala ili ready kuti dzigule zinthu kuchokera kwa alimi knowing kuti ikamafika September October adzambanso kuagulitsa pa mtengo wabwino. Pano pali ndithu apakatiwa mamidomene amabwera dzagula pa mtengo ngochipa nkumadzagulitsa kwakukulu pamenepo mlimi sakupindula china chilichonse. Andi nkhani ya zalo ndakuwuzani kuti ziweto kuli malo ambiri ungofunika anthu ophungu kuti mbuzi angazisunge bwanji, ng'ombe angazisunge bwanji chifukwa kuli weather yokoma yoti ng'ombe zikhozo kali makhanga lawo chikwawo ikhozo weta kwambiri. Ndiye uona kuti zonsezo tati tilimbikire mbali zitatu zimene zizi nkhani yonse yoti kaya women empowerment kaya achinyamata akungokhala tikhoza kuisolva ngati ine tatanyendera zimene zizi pena mitengo angodula anthu osabwezeretsa zimene zonse neso zuma ndikhudza kuti kodi nanga kukhala bwanji. Pa zinthu zonse zomwe mwachulazi zilipo zina kapena ngati chilipo chimodzi chokha chomwe chimakuwawani kwambiri choti mati nayi chichi chimandiwawa kwambiri ngati Mayi Lunguzi? Ine sindzoti kandi ndingazigawe bwanji koma ine ngati munthu wachipatala na nkhani ya umoyo chifukwa ndiudzoti mapolisi athu kalondondo athu kumalawi kuno mapolisi athu amanena kuti ma health center ngati terekeze golomoti idzikhala mati bimoc center koma wapeze kuti ati bimoc center ayo kulibolo ambulance kodi munthu akafuna noti munthu andizayenda bwanji. Kaundu health center ndune nayo imapanga serve catchment population ya 22,000 koma panopa ujeni yawo madzi water tank inaphulika ndi mchipatala mopanda madzi adzikachitotunga mujiko pachipatapo pali nyumba zitatu ya aujeni medical assistant anesi ndi administrator poti olipira koma anotsono anthu 22,000 munthu adzigona nesiyo. Ine ndanganizira kuti izizi nkona anthu samapezeka andino akatera anthu akulipira munthu udzilipira 9,000 ambulance wa kumudzi upita kumuwa kososuka ndi chitsanzo cha ulere ukalipiraso. Ine nkhani imene ndeyo ndivutitso gona tulo ndi nkhani ya maphunziro ndiona kuti tikutsalira kwambiri kwathuko. You're listening to your cabinet material, and our cabinet material this week is my Juliana Lunguzi, aspiring member of parliament for Dedza East constituency. What issues concern you about Dedza East constituency? There are so many issues, but I'll focus, because it's a program with time limit, I'll focus on 3 issues. The first issue is the issue of education. In Dedza East, the issue of education, we are really below par. To begin with, they said, it's always good when it comes to child development to send them to a preschool. We don't have preschools in Dedza. Where we have them, they're not even enough. Only few are saved. And you ask members to pay from the community. And we have communities who don't work. They depend on agriculture produce, which is also not really that viable. So it's one of the challenges that we have, and it's an area that I would love to focus on. The second one is on primary education itself. There are 3 education zones in primary school in Dedza East. We have Mankamba zone, we have Chikolelele zone, and we have Kapiri zone. I'll give you an example of Chikolelele zone. Enrollment at standard 1 for boys, it's 1,500. For girls, it's 1,400. By the time they're in standard 6, you only have 300 in each class, about 300. So you ask yourself, where are the rest of these people? These are the kids, boys and girls who have dropped out of school. They are now dependent. And that's why our government is so burdened, because they need to take care of these people. They can't fend for themselves. These are the girls who have gotten married. And it's really unfortunate that we don't have programs to see what is it that we can do to target these people not to drop out at that late. And the trend is the same even for Mankamba, TDC, and for Kapili. And for standard 8, you only have about 200 girls out of 10 schools who write standard 8 exams. And same with boys, around 300. Now, when you go to secondary school, you're looking at a population of 105,000, as I indicated earlier on. You don't have a boarding secondary school. So kids travel a long distance to go to secondary school. Their motivation is almost not there. And it's a challenge. You have some districts with a population of about 250,000. A case in example that I love is Rumpi, because it's got one of the best indicators in Malawi. Rumpi has over 6 very good boarding schools. But that is the population. While we have 105, there's nothing.
So it's a challenge that we have in our area, and really, and when you talk about education, you look at the retention rate, the enrollment rate, and the other thing is in primary schools, you look at the living conditions for the teachers. I was just at Muua Roman Catholic School, which is just a few meters from my home. I walked there to see what's happening. There are only 4 teachers' houses, and one teacher, they share a toilet with the neighbor. Can you believe it? Who would want to go and teach there? The rest are renting in the village. And they make a salary that they're getting, they are renting. Where is the motivation? This makes it impossible for these people to be motivated and work. And this is an area that I'll focus on. I'll look for partnership. I'll look for donors wherever I can find them. I'll look for what you call adopt a school, projects, so that we adopt schools in this area. Whatever it is, it has to be done. And the other area is about agriculture. We have rich soil, we have rich land. I told you there's a lake that passes there, so we can produce twice. But the challenge we have in Malawi, which is a national challenge, you're looking at issues of ADMAC. ADMAC opens around September, August. By then, the middlemen have already come to buy those produce from the farmers at a very, very cheaper rate. In those days, Julie Kamuzubanda's time, that was one of the issues, the areas that Malawi Congress Party worked very hard on, ADMAC, because ADMAC was able to buy at a very good rate from the farmers. Come October, they were able to sell back at an affordable rate, but the middleman is looking at making a huge profit. It's a challenge our farmers are getting. We have climate for livestock. The education, the agriculture advisors ought to be there to advise our people what is it that they can do. Just one thing mentioned to me that really breaks your heart when you are in Dedza East constituency. Just one thing. I'm an education expert. I'm a nurse midwife by profession, so I would want to lean more on the issue of health, because you look at, the people in Dedza East, they don't know that you get free health services. They pay for it. I'll give you an example of Kaundu Health Center, which is about 22 kilometers from Muua Mission Hospital. And this is what we call a place where they can get comprehensive health services. Like for a pregnant woman who gets cesarean section, they need to get there. But they pay for an ambulance, 9,000 kwacha, to go to Muua. And because the road near Nchanja village, it's broken, it's impassable, they go through Golomo, they pay 9,000 for an ambulance. They get to the hospital, they also need to pay for that. That's too much for a villager. To me, this breaks my heart. There are service level agreements. It would be important to know what is happening to the service level agreement, or even just to fix the road so that they pay less. These are some of the things that I'll work. But although my passion is in health, I still bleed for the education sector. What's happening to the education sector? What is it that we can do? Right now, in Ikaundu Health Center, it's what the health sector call a BMOC center, but there's no water. The water trunk is broken. They don't even know what to do. They don't have a lot of money. They can't get a lot of money from the villages. People are desperate. What are they doing? So those are the things that really bleed. So if it's about infection prevention, how do you do it in an area where there's no water? Tough questions, I suppose, in cabinet material, and your cabinet material this week. My Juliana Lunguzi, pano pa TWR. Mwakambapo zinthu zingapo zomwe zimakhudzani. Mutapesidwa mpata poti program ndiyo khudzana ndi cabinet material. Ndi chinthu chiti kapena zinthu ziti zomwe mukhoza kuonetsesa mwina mutachitapo kanthu kuti zisinthe moyo wa Malawi onse osati constituency kwanu kokha. There are so many things that I would say I would contribute, but one policy I want us to debate on is the issue, not debate, but to implement, because it's already debated and there's a cabinet paper that is the whole issue of decentralization. Because Malawi is not decentralized, that's why we're meeting this challenge. You expect somebody from central level to know what's happening in Dedza. It's too remote. Can we decentralize, devolve our services? Can we decentralize the services so that the DC in Dedza is able to manage a budget? I know when I was working in the health sector, a challenge is, they don't have the capacity. Why not give it the capacity so that somebody, a DHO in Dedza, can be able to manage this? Empower the DC's office to make sure that they have proper systems, financial systems in place to manage both the donor and the regular resources that the country has. Otherwise, it's a challenge. That's why we have issues like Cashgate, because the money is concentrated at central level. But if it was well demarcated according to districts, what would be the challenge? And one of the policies that I will change is we need to distribute resources according to population. I'll give you a good example. Mangochi is the third densely populated district in Malawi, second to Blantyre and Lilongwe, which are towns. But if you go to Mangochi, you see that they
provide resources just the way they can provide to DOA. Looking that they have a DC, they have a district planner, and a DHO. That place needs specialists. Place needs secondary schools, even their own teachers training school, or even a nursing school, so that they can cater for that area. It's a big and challenging community. Talk about my district's Dedza, which is the fourth largest district. We are almost now 700,000. But if you look at the budget, nobody allocates the budget according to the numbers, the population. Using data for development, it's an area that we need to focus on. So decentralization can help us to do that. And this is one thing I would push. I want district to be decentralized up to the smallest level of traditional authorities to make sure that the resources are allocated equitably. Equity doesn't exist in our countries right now. It's a challenge. And decentralization can help us solve that problem. Decentralization. Decentralization, it's more than mphamvu kwantu. If decentralization, umaona kuti tipatse mphamvu kwa ma smaller ngati district kuti maboma ang'ono kuti adzithandiza. Mapulani walipo kale, nkhani yona kambidwa kale mu government, ingofunika kuti ipangidwe implement. Panali even cabinet paper inapanga ma P4 position alipo kale ku district mapi chakuti koma siti kupanga. Why ndiganiza tumasangala zoti ndama zidzikhala central level mu account 1 tidzigawana makashigeti tikwamva. Nkhani imene iliyomvetsa chisoni kuti ku Malawi tikusowa mankhwala koma ena ndithu akugawana ndalama adagwira tunena lero koma palibe chiwachitikira. Nkhani imene iliyomvetsa chisoni imene amali tufunika kuti tionetsetse pa 20 May pano tikamasankha boma liti sake boma limene likoni kuti nkhani ya decentralization ya mphamvu kuboma ang'ono tigwiritse ntchito. Mwakambapo ndithu zinthu zingapa zokhuzana ndi constituency, zinthu zokhuzana ndi dziko lonse la Malawi pa nkhani ya ndondomeko yomwe mungathandize kuonetsa kuti yachitika kuti ithandize amalawi onse. Wena akhala kumverani mai Juliana Lunguzi kuyambira mwina pa chiyambi paja afuna atamvako tikupatseni 90 seconds mtalongosera kuti ndinu ndani, nkhani mwina maphunziro kapena experience kuti adziwe mwachidule za inuyo. Ine ndine Juliana Lunguzi, ndaphunzira ma primary osiyana malawi muno ma secondary koma ndingoyambira college napita ku college of nursing kumene natenga diploma yanga in nursing kenako certificate in midwifery ndagwira pa Zomba General Hospital kenako ndapita ku America konjezera maphunziro kumeko nakapanga degree yanga nakapanga masters yanga focus yanga nayo community health nabwera ku Malawi kudzagwira ntchito pa Kamzo Center kenako napita kaphunzitso ka college of nursing department ya community health. Nditathapo ndalowa mu project ya World Bank ya Ministry of Health yakutengera kulera khomo ndi khomo. From there ndi pamene nagwirako pang'ono Ministry of Health kenako napita ku UNICEF kukapanga zawo chembera wabwino safe motherhood. Kuchoka papepo napita ku UNFPA nimagwira ntchito ngati officer wa Chinyamata kenako ngati officer wa safe motherhood. Until January chaka chino nali ku Sudani Khartoum limodzi ndi UNFPA yomweyo nimagwira ngati advisor wa midwifery advisor. Ndenda siya ntchitoyo kuti ndibwere ndilowe nawo mu mpikisano umene fika ndiono kuti tunlekelera tunyankhula koma tipange dzenidzo. Zimwambiri 90 seconds yakwana ndithu. You're our cabinet material this week. My Juliana Lunguzi, aspiring member of parliament for Dedza East Constituency on a Malawi Congress Party ticket. In 90 seconds, what would you tell the listener about yourself? I'm a second born in the family of late Mr. William Lunguzi. Most people know him. And my mother, Gertrude Lunguzi, she's still living. She stays in Falls. And I've professionally, I went to various Sunday schools in the country. I finished off at Malosa Sunday School. Then I went to Kamzo College of Nursing, where I did a diploma in nursing and a certificate in midwifery. When I finished, I went to the United States. I did a bachelor's degree in nursing at Andrews University. It's a 7-day Adventist institution. Then I proceeded to do a master's focusing on community health at Valparaiso University in Indiana. Then I came home to work. I started with the Ministry of Health here. Then I went to teach at Kamzo College of Nursing in the Department of Community and Mental Health before I went to work for a World Bank funded project on community-based distribution ages of contraceptives. That's when I started my stint working with the government. Then I proceeded to work with UNICEF before I went to UNFPA as a youth reproductive health officer. Then I went to be a reproductive health officer. Until January 31st, I was working as an international midwifery advisor with UNFPA, that's United Nations Population Fund, but in Khartoum, Sudan. And I
resigned my job on 31st January, happily so, to come and contest as a member of Parliament Dedza East. My motivation mainly is we talk, but we don't want to face the heat. So I want to be in the kitchen, face the heat, so that I feel I am capable and I know it. So I want to contribute and be in the chamber and make a difference in the country. Thank you very much. My Juliana Lunguzi, tukubwera kumatero kwa program ya cabinet material, ndipo pa material penipeni ndizi wapempha omvera kuti avote potumiza ma SMS pa 0888500222 0888500222 kuvomereza kuti inde amene ndi cabinet material kapena ai potumizanso SMS pa 0888 ma 83 amenewo 500222. Ndiye omvera ndikupatsani mpata mavoti anu tizilandira 30 minutes ika isanathe program ikangotha kumene. Tikangotha program iyi pakangodusa 30 minutes chama 9 koloko muno tidzitseka nthawi ya mavoti. We'll be concluding the program with your votes, listeners, and send your text message 0888500222 and vote on our cabinet material this week. My Juliana Lunguzi, whom you've listened to, and I need the votes by 9 p.m. tonight. Your final word. I'm looking for a better Malawi, and nobody can make it but us, you, me, and the people out there. Let's open our eyes. Let's not be fooled by the freebies that people are giving out there. Let's vote. We have seen how our country has struggled, how people have plundered the resources. The cash gate issue is something to think about. We have the jet gate. We have the mortuary gate. So many gates that we can talk about. And, you know, we have been in a country where we have had scarce resources, fuel. People have blundered. They're giving us free bus just to satisfy us now. Let's look at the bigger picture and go to the polls and make sure that we choose the right leader who can give us in the right path. And let's not get fooled. Right now, during this interview, I just got a message that people are being given 500 kwacha to give them a voter registration card. Come on, Malawi, let's be mature. Let's not be fooled. Let's not fool each other. Let's go and make a better Malawi. And it starts with us. May 20 is the date. Maono maliza mai Juliana Lunguzi, ndinu cabinet material watu sabata pano pa TWR. Ine chomwe ndinganene nchoti amalawi taona mene dziko lakhalira, mene dziko talionongera, mene dziko talowetsera dzibwana, mene anthu adera ndalama tikuona, ati kuli kashigeti, kuli mochale geti mankhwala kusowa. Tentitsekule maso tisankhe lidala amene ndithu ati chotse mu chipululu mmenemu kuti lidala wako nshasu oganiza osati anthu amene akumatiberawa. Tamvota anthu amatenga ma registration card umapeka 500 koda anthu amene ndi otani. Ndinkhani yokhumudwitsa. Ndiye tiyeni tikavote mooneka maso tikavotera atsogoleri amene tikaona kuti akutiuza za nzeru osati kuti patsa dzaulere sidzitha. Zimwe wambiri mai Juliana Lunguzi, cabinet material watu msabata ino ndinu amene mfuna wimira Dedza East Constituency pa tiketi ya Malawi Congress Party. Komanso ndinu member wa National Executive Committee ya Malawi Congress Party. Zimwe wambiri pokhala cabinet material watu, and this week our cabinet material was my Juliana Lunguzi, aspiring member of parliament for Dedza East Constituency on MCP ticket. Until next week, when we'll bring you the results of this week's vote on our cabinet material. And when we have another cabinet material, my name is Victor Kaunga. God bless you and bye-bye.